Right. Good morning, everyone. Let's start our session. A few more people will also join. I'll share my screen. So actually, first we are going to start with the first demo. We have started discussing about the actual meaning of DevOps, why the DevOps came into existence, and what are the DevOps tools. What are the DevOps tools we are going to learn in this particular course? Okay, these are the things we have understood. And we have also seen what are all the AWS services we are going to learn in this particular course also. Let's start with today. We are going to start with how to create an account in the AWS. We understood the demo. Okay, we have understood the demo, why the DevOps tools came into the picture and all. So today we will start with the AWS account, how to create an account in the AWS. Okay, we will start with the AWS account creation. Hope you are all understood the basic demo of AWS. What are all the services we are going to learn? These are the services we are going to learn. We are going to look at EC2, S3, IAM service, ELB, EAS, VPC, Route 53, RDS. Okay, all these are totally 17 services. Totally, we have 17 services. We are going to look at 17 services in this particular course. Only the AWS. Okay. And DevOps is different. In the DevOps, again, we have some many tools. We will discuss them also. So first, let me show you. First tell me whether you are comfortable with English or Telugu. You people are comfortable with English or Telugu. Most of the people are asking to go in English only. You tell me whether you are comfortable with English or Telugu, or substantially I can use English and Telugu. Anyone, you can ping in the chat also, no issues. You comfortable with English or Telugu? Otherwise, both. Okay. Right. Right. We are going to look at how to create an account in the AWS. Okay. First, we are starting with how to create an account in the AWS. How can we create an account in the AWS? First, we need to go a website called aws.amazon.com. Okay. Mundu mana URL chudandi ikkada URL ichunam. Our website name is aws.amazon.com. First, we will go to this website. And once you go to this website, you will see the page like this. The website kelagane, I'm just opening this page. I'm just opening this page, and you will see the page like this. You can able to see the page like this. Yes. You'll see the page like this. So what you have to do is you have to just click on sign in. You have to just click on sign in. Please click on sign in. And usually we need to enter email address and password. మనం ఇక్కడ email address password enter చేయాలి. ఆల్రెడీ మనకు అకౌంట్ ఉంటే email address password enter చేస్తాం. సో మనకు అకౌంట్ లేకపోతే మనం ఏం చేస్తాం? We will go for an option called create a new AWS account. Downside, we have an option here to create a new AWS account. Please go with that. I am just clicking on create a new AWS account. And it will ask for, see, what is our next step? Once you go here and click on create a new AWS account, then your page will be like this. It will ask to enter some details like email address and account name. మీ email address ఏదో మీకు Gmail అకౌంట్ ఉంటుంది కదా, ఆ Gmail అడ్రస్ కానీ ఆ Gmail అడ్రస్ ప్లస్ మీరు ఏ అకౌంట్ ఏదైతే నేమ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారో మీ అకౌంట్కి అకౌంట్ నేమ్ ఇక్కడ ఎంటర్ చేసి యూ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ వెరిఫై ఈమెయిల్ అడ్రస్. ఓకేనా, కింద మనకి వెరిఫై ఈమెయిల్ అడ్రస్ అని వస్తుంది. మీరు ఈమెయిల్ ఇవ్వాలి, అలాగే ఈమెయిల్తో పాటు అకౌంట్ నేమ్, సమ్ అకౌంట్ నేమ్, యూ కెన్ యువర్ ఓన్ నేమ్ ఆర్ అదర్వైజ్ సమ్ డిఫరెంట్ నేమ్, ఏదైనా ఇవ్వచ్చు. క్లిక్ ఆన్ వెరిఫై ఈమెయిల్ అడ్రస్. వన్స్ యూ క్లిక్ ఆన్ వెరిఫై ఈమెయిల్ అడ్రస్, then you will get one OTP to your mail.
Okay, you'll get one verification code to your mail. Please open that mail and get that verification code. Please copy that verification code here. Use that verification, enter that verification code here. Once you enter that verification code and click on verify button. Verification code enter చేసిన తర్వాత verify. Click on verify. Verification code enter చేసి click on verify. Then it will ask for setting up the root user password. So anyhow, we are providing email address. In the next step, it will ask you to set up the password. So you can create your own password and it will show some guidelines for the password. Your password provides you with sign in. Whatever the password you are giving here, మనం ఏదైతే పాస్వర్డ్ ఇక్కడ సెటప్ చేసుకుంటామో ఆ పాస్వర్డ్ తోనే మనం అకౌంట్ లోకి లాగిన్ అవుతాం అన్నమాట ప్రతిసారి. Okay, whatever the password you here, whatever the password you set up here. So that password is useful for logging into your account every time. So root user password mala confirm chesukovali, inkokasari ichi confirm cheskoni just will go with continue. Click on continue, that's it. And when you click on continue, the next step it will ask for some basic details. The next step it will ask for some basic details, like it will ask for your full name, mobile number, okay, your address, pin code number, some basic details it will ask. You can enter all these details. And on the top you have one option here. How do you plan to use this AWS? Fine, మీరు చూస్తే contact information కింద it is asking whether you want to, how do you plan to use this AWS? అక్కడ రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మనకి, పర్సనల్ అని చెప్పి బిజినెస్ అని. You can click on personal. Okay, don't go with business. Anyhow, that's not a problem. Even if you go with business, that's not a problem. So you can just click on personal because you are creating a personal account. You are going to create a personal account. So just click on personal. That's enough. Okay. Just click on personal and then come down. You just click on continue. After entering all the details, after entering all the basic details, you can click on continue. Then come down. Very, very important step among all the steps in creating an account. మీరు అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకునే ప్రాసెస్ లో కొంచెం మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిన స్టెప్ ఏదంటే ఇది. కొంచెం అర్థం చేసుకోవాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైనా ఉందంటే ఇది. సో ఈ మిగతావన్నీ కూడా మనం ఆటోమేటిక్ గా చేస్తాం. మెయిల్ అడ్రస్ ఇవ్వడం, పాస్వర్డ్ సెటప్ చేసుకోవడం, ఇవన్నీ కూడా మనం చేస్తాం. సో ఇక్కడికి వచ్చేప్పటికి మనం కొన్ని పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ అవర్ క్రెడిట్ కార్డ్ నెంబర్ ఆర్ డెబిట్ కార్డ్, వాట్ ఎవర్ ద డీటెయిల్స్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ హియర్. So either you can provide debit card details or credit card details, whatever you have. And what they will do is they will deduct 2 rupees from your account. They will charge, AWS is going to charge 2 rupees from your account for the verification purpose. Your card details, expiry date, card holder name, CVV, once entering all the details. Okay. Once you enter all the details, so AWS is going to charge 2 rupees from your account. Okay, so AWS is going to charge 2 rupees from your account. And make sure that some cards are not supporting. Few cards are not supporting. కొన్ని కార్డ్స్, కొన్ని డెబిట్ కార్డ్స్, కొన్ని క్రెడిట్ కార్డ్స్ సపోర్ట్ చేయట్లేదు. మీరు ఒకవేళ సపోర్ట్ చేయకపోతే ఫస్ట్ మీరు చెక్ చేయాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే ఆ కార్డు ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కి ఎనేబుల్ అయ్యిందో లేదో చూసుకోవాలి. మేక్ షూర్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఎనేబుల్డ్ ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్సాక్షన్స్. తెలుగుగా మీకు నెట్ బ్యాంకింగ్ ఉంటే నెట్ బ్యాంకింగ్ లోకి వెళ్ళి మీరు ఏదైతే కార్డు యూజ్ చేస్తున్నారో ఆ కార్డు ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఓకే, యూ కెన్ గో టు ద సెట్టింగ్స్ ఆర్ ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ సెట్టింగ్స్. యూ కెన్ వెరిఫై ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. యూ హ్యావ్ టు ఎనేబుల్ దట్ ఆప్షన్. See, once if the option is disabled, if that option was disabled, you cannot perform transaction on this particular. You cannot perform transaction here. Make sure that that card is enabled for the international transactions. The one point you need to remember. And it is not supporting all the cards. It is supporting only few cards like Visa, Master. It is supporting only few cards. Don't worry about the card. Whatever the card you have, you can try with that card, but make sure that is enabled for the international transactions. So even though it is not supporting, even though after enabling the international transactions, if it is not supporting, then please try with another card. Okay.
So 2 things I told you. Once you provide the card details, AWS is going to charge 2 rupees from your account, and that 2 rupees is only for verification purpose. After completion of 24 hours, they will refund that 2 rupees also. They are going to refund your 2 rupees also. So that's in the sense, AWS is not going to charge anything from you. It is not going to charge anything from you for creating an account. అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకున్నందుకు మీ దగ్గర నుంచి ఏది కూడా తీసుకోవట్లేదు. ఓకే, కలెక్ట్ చేయట్లేదు, అమౌంట్ అనేది కలెక్ట్ చేయట్లేదు. So where we are in the last step. Make sure you are providing the correct details. Okay, make sure you provide the correct details. Where we are at now, you have to provide Please wait. So that is the last step we have. Let me open this step also. What is the last step we are having? Right. So last step is that you have to provide the card details. Once you have entered all the card details, make sure that it is going to deduct 2 rupees from your account. And after completion of 24 hours, it is going to refund all the 2 rupees to your account. Okay, whatever the deducted 2 rupees that will be refunded to your account. So once you verify and continue, the account will be created. We can log in with email address and password. Okay, once you are done with this step, so your account will be created and we can log in with email address and password. So this is how we can create an account in the AWS. It is a very simple process. Make sure the last step you are using. Okay, be careful with the last step. Whatever the card you are using, మీరు ఏదైతే కార్డ్ యూస్ చేస్తున్నారో ఒకసారి వెరిఫై చేసుకోండి. ఆ కార్డు ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కి ఎనేబుల్ అయ్యిందో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి. ఓన్లీ ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కి ఎనేబుల్ అయ్యి ఉంటే మాత్రమే అది సపోర్ట్ చేస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ మనం చేయగలుగుతాం. ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కి ఎనేబుల్ అవ్వకపోతే మీరు దాన్ని ఆప్షన్ ఎనేబుల్ చేసి దెన్ యూ కెన్ ట్రై. ఓకే, సో దట్ ఇట్ విల్ వర్క్ అవుట్.
So that is how we are going to create an AWS account. Once we have an AWS account, once you create an AWS account, then how can we log in into the AWS account? Let me show you. We are going to log in into the AWS account by providing the website name, but this is the website name. aws.amazon.com is the website name. You just give the website name. How can we log in? Yes, once we have an account in the, once we created an account in the AWS, then you can click on sign in to the console. You can click on sign in to the console. You just click on sign in to the console. Okay. Once you create an account in the AWS, just click on sign in to the console. And here you see, this is the page you will get. Once you click on, I'm going to refresh once again. See, we are just clicking on sign into the console. Once you click on sign into the console, first you will go to the website called aws.amazon.com. There you will find, on the top, you will find an option called sign into the console. Sign into console మీద click చేసిన తర్వాత మీకు ఈ విధంగా sign in page అనేది వస్తుంది. Sign in page లో మీరు two types of users ఉంటారు. You will find two types of users in the sign in page. One is root user, other one is IAM user. Please go with the root user. We will discuss what is IAM user later. ఎప్పుడు మనం IAM user గా లాగిన్ అవ్వాలో we will discuss later. But as of now, we must log in. If you are the account owner, you have to log in with root user credentials. What are the root user credentials? We have already provided some email address, right? While creating an account, మనం అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకున్నప్పుడు మెయిల్ అడ్రస్ ఇచ్చాం కదా, ఆ మెయిల్ అడ్రస్ ఇస్తాం. Then we'll click on next, and we'll also set up some password. Already while creating an account create చేసేటప్పుడే మనం ఒక పాస్వర్డ్ సెటప్ చేసాం. So please provide that password here for logging into the AWS account. I am just providing that password to get login into my account. Yes, I am just logging into my account. You see, this is how I am able to log into my account. Very simple. By providing, we have to select root user. There are two types of users on the dashboard. You can see once you click on sign into the console, you can find two types of users. One is root user and IAM user. IAM stands for Identity and Access Management. IAM stands for Identity and Access Management. We will understand later what is IAM. So if you are the owner of the account, suppose if the account is created by yourself, always you have to log in by using root user credentials only. Okay, you have to log in by using root user credentials. Once you click on root user, it will ask you email address and password. Please provide email address and password and click on sign in. Then you will go to you will see the home page of, okay, you will see the home page like this. See here we have, this is the home page. You can see the home page like this, AWS home page like this. Once you sign into the account. Once you sign in into the account, you can click on services or to view all the services. Okay. To view all the services, we have an option here, or otherwise two options we have. Either you click on this one, or otherwise on downside, we have an option called view all services. So this is how you can visit all the services. You can see all the list of services. As I told you, totally how many services are being provided by the AWS? It is closely up to 250 plus services that are being provided by the AWS. AWS total ga any services provide chestundante more than 250. But what are the services we are going to learn? We are going to learn only 17 services which are useful for developing the projects, AWS projects. Okay, important 17 services which are useful for the AWS. Like that's okay. So first, what are the services we are going to, what is our first service? Our first service, we are going to learn our first service called EC2. మన ఫస్ట్ నేర్చుకోబోయేసారు చాలా ఉన్నాయి చూడండి ఇక్కడ సర్వీసెస్, EC2, లైట్ సైల్, లాంబ్డా, ఎలాస్టిక్ బీన్ స్టాక్, బ్యాచ్, సర్వర్లెస్ అప్లికేషన్ రిపోజిటరీ, AWS అవుట్పోస్ట్స్, EC2 image builder, AWS app runner, AWS SimSpace Weaver. There are many applications like this. We have many services like this. So it is providing more than 250 plus services. We are going to learn few services among them. And once you observe, once you log in into the account, మీరు account లోకి లాగిన్ అయిన తర్వాత మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే, I told you that in AWS we have many regions. Can anyone tell me how many regions totally we have? Can anyone tell me how many regions we have totally in the AWS?
AWS is having totally 25 regions. Okay, AWS is having totally 25 regions. What is a region? Let me explain you what is the region and all. Okay, let me take this point and let me explain you what is the region and all. You see, try to understand. We have created an account in the AWS. Okay, we have created an account in the AWS. Now you're having an AWS account. You are having an AWS account here. You have created an AWS account. And what I'm saying is, once you have an AWS account, you can log into the account. And what do you mean by AWS account? It is nothing but, see, what can you do? What you can do with the help of AWS account? What is this AWS? First of all, as I told you that AWS is a cloud. AWS is a cloud. What is cloud? Cloud is some place. Okay, cloud is nothing but it is some place where all the infrastructure is provisioned. Cloud and oka place. You can consider like you can just consider like a room or a building. Okay, it is like a room or a building, or otherwise it is like a large building. Whatever it is, you can consider. But all the servers, all the infrastructure, storage devices, servers, whatever the required components for infrastructure, everything is placed there. మన దగ్గర లేదంటే నా దగ్గర నాకు పెన్ డ్రైవ్ కావాలి. పెన్ డ్రైవ్ నేను ఏం చేస్తాను, పెన్ డ్రైవ్ కావాలంటే పెన్ డ్రైవ్ లో డేటా స్టోర్ చేసుకుంటున్నాను. పెన్ డ్రైవ్ ఎవరి దగ్గర ఉంటుంది? నా దగ్గర ఉంటుంది. నా దగ్గర పెన్ డ్రైవ్ లేకపోతే పెన్ డ్రైవ్ లో నేను స్టోర్ చేసుకోకూడదు అనుకుంటే వేరే డిఫరెంట్ వేస్ ఉన్నాయి. వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ వేస్. ఎక్కడ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు? నేను AWS లో డేటాను స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. వీ హ్యావ్ ఎ సర్వీస్ కాల్డ్ S3, సింపుల్ స్టోరేజ్ సర్వీస్. We have a storage called S3, called simple storage service. We can store our data there. But who is maintaining that infrastructure? Who is maintaining that infrastructure? AWS cloud. That means, so Amazon is maintaining that infrastructure. Since Amazon is maintaining that infrastructure, I'm calling it as an AWS cloud. If Google Drive, we're all using Google Drive. We're storing our personal data in the Google Drive. We're storing all our personal files in the Google Drive. Who is maintaining that Google Drive? We are not maintaining. Okay, the organization called Google, it is maintaining its infrastructure. Google అనేది కొన్ని స్టోరేజ్ డివైజెస్ ని మెయింటైన్ చేస్తుంది. ఆ స్టోరేజ్ డివైజెస్ లో నుంచి కొంత మెమరీని మనకి ఇచ్చింది, మనం వాడుకుంటుంది, మనం యూజ్ చేస్తాం. అమెజాన్ కూడా అంతే. మనం అమెజాన్ లో స్టోర్ చేయాలంటే అమెజాన్ కూడా కొంత స్టోరేజ్ డివైస్ మెయింటైన్ చేస్తే ఆ స్టోరేజ్ డివైస్ లో కొంత మెమరీని మనకి ఇస్తుంది, మనం ఆ మెమరీలో మన డేటాను స్టోర్ చేస్తాం. Everything is same. So cloud is nothing but a place where all the infrastructure is kept, where all the infrastructure is provisioned, and we are going to use those services. That's it. All infrastructure పెట్టుకుంటారు, ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లో ఉన్న సర్వీసెస్ మనం వాడుకుంటాం. నాట్ ఓన్లీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, క్లౌడ్ అంటే నాట్ ఓన్లీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ ప్రొవైడింగ్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్, ఇట్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ సమ్ సాఫ్ట్వేర్స్. క్లౌడ్ అనేది కొన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ ఇస్తుంది మనం. ఇట్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ సమ్ సాఫ్ట్వేర్స్ యాజ్ ఎ సర్వీస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్, ఇట్ ఆల్సో ప్రొవైడింగ్ సమ్ ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. Different types of services that cloud is providing. Consider we have created an AWS account, and inside the AWS, make sure that we have, it is not a single region. Will infrastructure anta oke daggara maintain cheyatledu. They are maintaining infrastructure in different regions. Okay, AWS anedi, Amazon an organization, it is not maintaining their infrastructure in one single region. They are maintaining as of now, they are maintaining infrastructure in 25 different regions. Regions పేర్లు కూడా మనం చూడొచ్చు. Consider one region is Mumbai in India. Mumbai in India, if you go to Mumbai, you can see a place, you can see the place where AWS is providing, AWS is maintaining its infrastructure. And very soon, it is going to start. Already it is in the progress only. Very soon we can see Hyderabad will also be like one workstation for the AWS. Hyderabad lo good infrastructure launch chestuన్నారు. So we can see that we can see AWS center in Hyderabad, Mumbai, Hyderabad. Okay, like that. You go to US. In US itself, we have different regions like US East one, US West one. Okay,
US West 1. Like that, we have different regions. So AWS is maintaining, it is not maintaining its infrastructure in only single region. It is not maintaining its infrastructure in single region. It is maintaining its infrastructure in different regions. As of now, totally it is maintaining its infrastructure in 25 regions. So in those 25 regions, Mumbai is one of the regions. Mumbai is one. And soon, very soon, Hyderabad will also be coming. In Hyderabad also we have AWS center. Okay, they are going to launch their infrastructure in Hyderabad. They are planning. Okay, it is in progress. Okay, they are planning. They'll start the region as Hyderabad. You see, you can go to the AWS website and you can see here where is Hyderabad. You can see there are 9 regions that are not enabled for this account. I think it is not showing AP South. Yeah, can you see this? Can you see this? Asia Pacific, Hyderabad. In Hyderabad also, they are going to start this AP South 2. What is the code? Each and every region will have a code. Okay, Hyderabad code in the AP-South-2. అట్లా ప్రతిదానికి code ఉంటుంది అన్నమాట. Mumbai, suppose you take Mumbai. Let me show Mumbai. What is the Mumbai region? Mumbai, you see, this is the Mumbai. Asia Pacific Mumbai. What is the code for Mumbai region? AP-South-1. This is the code for Mumbai region. Getting my point? So like that, in US we have different regions. In US we have North Virginia. North Virginia code is US-East-1. In US itself we have a region called, we have a place called Ohio. In Ohio we have infrastructure and that is coded as US East 2. US East 2. The next one, North California, US West 1. Okay. So like that, we have different regions. Totally, it is maintaining, as of now, it is maintaining 25 regions. It is also going to extend its infrastructure in different regions. Hope you understood. Okay, what is a region now? What is a region and all you understood. Now, each and every region will have some code. So let us go to the first service. Here, many services are there. We can use, we have many services. So we are going to use our first service. We are going to use our first service. Okay, that is called EC2. I am going to use my first service called EC2. Let me start with EC2. So we'll also discuss what is this EC2. Okay, let me start discussing with EC2. What is EC2 and all? So consider we have an AWS cloud. Okay, and there is an EC2 service. There is an EC2 service. What is this EC2 service? We need to understand what is this EC2 service. First of all, we must be very clear. We must be very clear, or we must understand that what is this EC2 service. We must be very clear about what is this EC2 service. EC2 stands for what? Elastic Compute Cloud. Elastic Compute Cloud. In this Elastic Compute Cloud, we'll understand. Don't worry about it. EC2 stands for Elastic Compute Cloud. EC2, Elastic Compute Cloud. ఓకే, ఎందుకు అసలు ఈ సర్వీస్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం మనం? జనరల్ గా మనకి కంపెనీస్ లో చూస్తే సర్వర్స్ అంటాం. కొన్ని సర్వర్స్ మనకి ఆన్ ప్రిమిసెస్ లో మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారు. దే విల్ మెయింటైన్ సమ్ సర్వర్స్ ఇన్ ద ఆన్ ప్రిమిసెస్. ఓకే, దే యూస్ టు మెయింటైన్ సమ్ సర్వీసెస్ ఇన్ ద ఆన్ ప్రిమిసెస్. ఆన్ ప్రిమిసెస్ లో కొన్ని సర్వర్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారు. అట్లాగే ఏదైతే ఆన్ ప్రిమిసెస్ లో సర్వర్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారో ఆ సర్వర్స్ మనం క్లౌడ్ లో కూడా మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. క్లౌడ్ లోకి వెళ్ళి, ఇప్పుడు AWS క్లౌడ్ లోకి వెళ్ళి మనం కొన్ని సర్వర్స్ మనం క్రియేట్ చేసుకొని కొన్ని సర్వర్స్ మనం మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు అక్కడ. సో EC2 service is nothing but what? Elastic Compute Cloud. With the help of this service, with the help of this EC2 service, we can create our own servers. We can create our own servers. You may ask me, what is a server? Server is nothing but what? It is a computer. Okay, you may ask me, what is a server? Server is nothing but what? It is a powerful computer. No confusion. Server is nothing but a computer. సో మనం ఇక్కడ ఏమంటున్నాం అంటే వాటిని ఇక్కడ టెర్మినాలజీ ఏంటంటే
AWS cloud లోకి వచ్చినప్పటికీ we are calling it as EC2 instance. సర్వర్ నే కంప్యూటర్ నే మనం ఏ విధంగా పిలుస్తాం అంటే EC2 instance అని పిలుస్తాం. So what is EC2 instance? Yeah. Any doubt? So server is nothing but a computer. So what we are calling here, we are calling it as EC2 instance. ఇక్కడ మనం ఏమని పిలుస్తాం అంటే EC2 instance అని పిలుస్తాం. We'll be calling this as EC2 instance. Hope you all understood what is EC2 instance. EC2 instance is nothing but a server or computer which is being created in the AWS cloud. AWS cloud లో ఏదైతే మనం ఒక సర్వర్ ని క్రియేట్ చేస్తామో దాన్నే మనం EC2 instance అంటాం. ఓకే, మీకు డౌట్ రావచ్చు, ఎందుకు క్రియేట్ చేయాలి సర్వర్స్ ని? క్లౌడ్ లోకి వెళ్ళి ఎందుకు క్రియేట్ చేయాలి? మనం ఆన్ ప్రిమిసెస్ లో మన సర్వర్స్ మనం మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు కదా. It is very difficult to maintain servers on premises. It requires lots of manpower. Okay, for the maintenance, it requires lots of manpower for the maintenance, and cost is also going very high. On premises లో సర్వర్స్ మెయింటైన్ చేయడం వల్ల చాలా ఖర్చు అయిపోతుంది, చాలా ఎక్కువ ఖర్చు అవుతుంది, చాలా మ్యాన్ పవర్ కావాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి ఇదంతా కూడా AWS క్లౌడ్, మన క్లౌడ్ తీసుకుంటే టుడే యూ కెన్ సీ ద క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్స్ లైక్ AWS, Azure, Google Cloud, whatever the cloud platforms whatever the clouds that are available today, they are providing the same infrastructure with very less cost. ఓకేనా, అదే మనం ఆన్ ప్రిమిసెస్ లో కాన్ఫిగర్ చేయాలంటే చాలా ఎక్కువ ఖర్చు అవుతుంది, వాళ్ళు చాలా తక్కువ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. కాబట్టి we will go to the cloud and we will configure our servers there, and with very low maintenance cost. మ్యాన్ పవర్ కూడా ఎక్కువ అవసరం లేదు. మామూలుగా ఆన్ ప్రిమిసెస్ సర్వర్స్ కి అయితే మ్యాన్ పవర్ కావాలి. ఆన్ ప్రిమిసెస్ అంటే మనం మేనేజ్ చేసుకునే సర్వర్స్ కి అయితే, క్లౌడ్ లో మేనేజ్ చేసే సర్వర్స్ కి మ్యాన్ పవర్ కూడా అవసరం లేదు. డజంట్ రిక్వైర్ లాట్స్ ఆఫ్ మ్యాన్ పవర్. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ అన్ ఇన్స్టాన్స్. Suppose if I use the term instance, what do you understand? Instance is nothing but a machine, computer, server, whatever it is. But according to AWS terminology, we are going to call it as EC2 instance అని పిలుస్తాం. ఏ విధంగా మనం ఒక సర్వర్ ని క్రియేట్ చేస్తాం చూద్దాం. How we are going to create a server in the AWS cloud? How we are going to create a server in the AWS cloud? Let's try to understand. See here, as of now, we are having many servers running here. I am going to delete all these servers. I don't want all these servers. I'll tell you, I'll explain you how we are going to create a new server. So if you want to create a new server in the AWS cloud లో మీరు ఒక సర్వర్ ని క్రియేట్ చేయాలంటే మీరు వెళ్ళాల్సిన సర్వీస్ ఏంటంటే EC2. సెర్చ్ బార్ లోకి వెళ్ళేసి EC2 అని క్లిక్ చేయండి. ఆల్రెడీ మనం EC2 డాష్బోర్డ్ లోనే ఉన్నాం. మీరు ఏ సర్వీస్ కి అయితే వెళ్ళాలనుకుంటున్నారో ఆ సర్వీస్ నేమ్ ఇక్కడ సెర్చ్ బార్ లో ఇస్తే చాలు. Suppose I want to go to the service called EC2. Just click on EC2. EC2 మీద క్లిక్ చేస్తే then you can see the dashboard of EC2. This is the dashboard of EC2. Okay, this is the dashboard of EC2. Now I want to create one more. I want to create an instance. I want to create a computer. I want to create a server in the AWS cloud. How to create? So you can go to EC2 dashboard and you click on instances running. As of now, no instances are running. And you have an option called launch instance. Fine, we choose the launch instance and option in the click on launch instance. And now in the beginning itself, it is asking to provide some name of the instance. మీరు ఏదైతే మెషిన్ లాంచ్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ మెషిన్ కి ఒక పేరు పెట్టమని అడుగుతా ఉన్నారు. సో ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పారు, మై వెబ్ సర్వర్, my database server. Okay, like that you can provide any name, like my server 1, my server 2, my server 3. Like that you can provide some name. As of now, what I am doing is I am giving some name to this computer, to this server. Like I am giving a name called my web server. ఏమని ఇచ్చాను పేరు? మనం my web server అని పేరు ఇచ్చాం అంతే. It is an optional. మీరు ఇక్కడ పేరు ఇవ్వకపోయినా పర్లేదు అన్నమాట. It is an optional thing. No, it is not mandatory. పేరు ఇవ్వకపోయినా మీకు ఇన్స్టాన్స్ క్రియేట్ అవుతుంది. So it is an optional thing. It is just asking to provide some name. Yes, we have provided some name. Just come down. మనం ఎప్పుడైనా సరే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒక సర్వర్ ని మనం క్రియేట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఏం అడుగుతుందంటే మీరు ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ తో ఆ సర్వర్ ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నారు.
with which operating system you would like to create that server. ఎందుకంటే ఒక సర్వర్ ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు, కంప్యూటర్ ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఆ సర్వర్ కి ఏదో ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అయితే ఉండాలి కదా. మేబీ ఇట్ ఈస్ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, మేబీ ఇట్ ఈస్ లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, maybe it is a Mac OS, Amazon Linux, whatever it is. There are different types of operating systems available, and you have to decide with which operating system you are going to do it. You have to decide that with which operating system you are going to do it. మీకు ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కావాలో చూస్ చేసుకోండి. చూడండి ఇక్కడ చాలా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఫ్లేవర్స్ ఉన్నాయి. సెకండ్ స్టెప్, యూ హ్యావ్ టు చూస్ వన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, దట్స్ ఇట్. మీకు అమెజాన్ లైనక్స్ కావాలా, మ్యాక్ ఓఎస్ అనే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కావాలా, ఒబంటు అనే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కావాలా, విండోసా, రెడ్ హ్యాటా? చూడండి ఇక్కడ సూసీ లైనక్స్, నెక్స్ట్ వన్ డెబియన్ ఓఎస్. ఆల్ దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ ఆఫ్ ద లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. చాలా ఉన్నాయి చూడండి, డెబియన్ కానీ, సూసీ లైనక్స్, రెడ్ హ్యాట్, ఒబెంటు, ఇవన్నీ కూడా లైనక్స్ ఫ్లేవర్స్. విండోస్ లో మనకు ఉండేది విండోస్. మనకి ఏ విధంగా అయితే విండోస్ లో విండోస్ 7, విండోస్ 10, విండోస్ 11 ఇట్లా డిఫరెంట్ వర్షన్స్ ఉన్నాయో, లైనక్స్ లో కూడా మనకి డిఫరెంట్ వర్షన్స్, డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ ఉన్నాయి. In Linux also we are having different flavors, like we are having Ubuntu. Linux lo kuda manaku different flavors of operating systems are there, like Ubuntu, Red Hat, SUSE Linux, Debian OS. Okay, ee vidhanga manaku different flavors unnayi. Edo oka operating system select cheskuntam manam. So we will go with Ubuntu. Okay, we will go with Ubuntu. I am just going with Ubuntu as of now. Ubuntu machine select chesanu. Just coming down, first step is over. చూడండి ఏం చేస్తున్నాం మనం. ఫస్ట్ ఏం చేసాం, ఆ సర్వర్కి ఒక నేమ్ ఇచ్చాం, తర్వాత ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం, విచ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యూ రిక్వైర్. నాకు ఒబెంటు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కావాలంటే ఒబెంటు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సెలెక్ట్ చేశాను. సెకండ్ స్టెప్ ఇస్ ఓవర్. దెన్ ఐఎమ్ కమింగ్ డౌన్. ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ఇన్స్టాన్స్ టైప్. ఇన్స్టాన్స్ టైప్ ఏంటి అంటే, ఇక్కడ మనకి చాలా కేటగిరీస్ ఉంటాయి. జనరల్ గా మనం ఒక కంప్యూటర్ పర్చేస్ చేసేటప్పుడు, మన కంప్యూటర్ కొనాలనుకోండి, వెళ్తాం షాప్కి వెళ్ళిన తర్వాత మనం ఏం అడుగుతాం, ముందు మన కాన్ఫిగరేషన్ చెప్పాలి. మీకు ఏ ప్రాసెసర్ కావాలి, ఫస్ట్ మీకు i5 కావాలా, i7 కావాలా, దానికంటే ఎక్కువ ప్రాసెసర్ కావాలా, ఏ ప్రాసెసర్ కావాలి. ఓకే, మనం చెప్పాలి కదా, i3 ప్రాసెసర్, i5 ప్రాసెసర్, i7 ప్రాసెసర్, ఏ ప్రాసెసర్ మనం చెప్పాలి ఫస్ట్. అలాగే మన ర్యామ్ ఎంత ఉండాలి, వాట్ ఈస్ యువర్ ర్యామ్ సైజ్. సో ర్యామ్ సైజ్ ఇది either 8GB or 16GB, 32GB ర్యామ్ సైజ్ ఎంత ఉండాలో కూడా మనం చెప్పాలి. సో కానీ ఇక్కడ AWS క్లౌడ్ లో ఎలా కేటగరైజ్ చేశారంటే, కొన్ని పేర్లు పెట్టారన్నమాట. T2.micro category, one category is T2.micro. See, I'm just opening the categories. T2.nano, T2.micro, T2.small, T2.medium, T2.large, T2.2x large, double X అంటాం. ఓకే, T2.2x and T2.xx large, T2.x large, T3.nano, T3.micro, T3.small. ఈ విధంగా చాలా కేటగిరీస్ ఉన్నాయి. ఏదైనా ఒకటి అర్థం చేసుకుంటే చాలు, మీకు రిమైనింగ్ అర్థమైపోతాయి. ఫస్ట్ నేను T2.microకి వెళ్తున్నాను. T2.microలో మీకేం అర్థం అవుతుందంటే, చూడండి, మీరు ఎప్పుడైతే T2.micro సెలెక్ట్ చేశారో దాంట్లో రెండు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ మీరు ఎప్పుడైతే ఈ ఇన్స్టాన్స్ టైప్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారో, ఇన్స్టాన్స్ టైప్ లో మీకు రెండు వస్తాయి. ఒకటి ర్యామ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ యువర్ సర్వర్. ఓకే, సో ఇన్స్టాన్స్ టైప్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు చూస్ టూ థింగ్స్. వన్ ఇస్ ర్యామ్ కెపాసిటీ. ఒకటి ర్యామ్ కెపాసిటీ చూస్ చేసుకుంటాం మనం. అలాగే నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెసర్స్ ఎన్ని కావాలో కూడా చూస్ చేసుకుంటాం. ఇక్కడ హౌ మెనీ ప్రాసెసర్స్ యూ వాంట్, యూ సీ. T2.microకి వెళ్తే నాకు ఎన్ని సిపియూస్ వస్తాయంటే, మనం క్రియేట్ చేసే సర్వర్కి ఎన్ని సిపియూస్ వస్తాయంటే ఒక్క సిపియూ మాత్రమే వస్తుంది, 1 CPU. అలాగే ర్యామ్ ఎంత వస్తుందంటే 1GB ర్యామ్ అంతే. సరిపోదు అనుకోండి మీకు, యూ కెన్ గో ఫర్ అనదర్ కేటగిరీ. T2.smallకి వెళ్ళండి. చూడండి, నేను T2.small సెలెక్ట్ చేస్తే, T2.small అనే కేటగిరీ సెలెక్ట్ చేస్తే, హౌ మెనీ సిపియూస్ వీఆర్ గెటింగ్? 1 CPU. What is the RAM size we are getting? 2GB RAM. ఓకే, ఇంకా మీకు సరిపోదు అనుకోండి, అసలు CPU సరిపోదు, ఒక CPU సరిపోదు. మీరు అనుకోవచ్చు, ఒక CPU కదా, ప్రతి సిస్టమ్ లో ఉండేది ఒక CPU కదా అనుకోవచ్చు. నో, వీఆర్ యూజింగ్ మల్టీ ప్రాసెసర్ సిస్టమ్స్ టుడే. వీఆర్ ఆల్ యూజింగ్ మల్టీ ప్రాసెసర్ సిస్టమ్స్ టుడే. యువర్ కంప్యూటర్స్ విల్ బి హ్యావింగ్ మోర్ దెన్ 1 CPU, డ్యూయల్ కోర్, మోర్ దెన్ 1 ప్రాసెసర్. 2 ఉండొచ్చు, 3 ఉండొచ్చు, 4 ఉండొచ్చు. Number of CPUs, the more the CPUs, the performance will be, the more the performance will be. మీ కంప్యూటర్ లో ఎన్ని సిపియూస్ ఉంటే మీ కంప్యూటర్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ అంత స్పీడ్ గా ఉంటుంది అన్నమాట. దాన్ని మనం ప్యారలల్ ప్రాసెసింగ్ అంటాం. ప్యారలల్
ఎందుకంటే ఒక్కరు చేసే చాలా పని ఉంది మనకి, ఒక్కరు చేసే దానికి నలుగురు కలిసి చేసేదానికి తేడా ఉంటుంది కదా. There will be a difference. Okay, there is some work. So if that work is shared by some 4 members, that will be easily completed. So the performance will increase, right? So what I would like to explain here is instance type. So here instance type is t2.small. మీకు ఏది కావాలి మీ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి, మీకు ఒక CPU సరిపోద్ది అనుకుంటే యూ కెన్ గో విత్ t2.small, 2GB ర్యామ్ అనుకోండి, t2.smallకి వెళ్ళొచ్చు. లేదు మీరు ఇంకా కావాలి, you can go for t2.medium. You see, when I select t2.medium, it's showing that you will get 2 CPUs and 4GB of RAM. ఏమొస్తుంది చూడండి దీంతో, 2 CPUs, 4GB of RAM. Understood? So if you choose t2.medium, you are going to get 2 CPUs and 4GB RAM. You are going to get 2 CPUs and 4GB RAM. Okay, then next one. You understood, right? So you can like that, you can choose the categories, t2.medium gaani, t2.large. t2.large killer అనుకోండి. ఇప్పుడు చూడండి ఎన్ని CPUs వస్తున్నాయి, how many CPUs you are getting, 2 CPUs you are getting, what is the RAM size you are getting, 8GB RAM. So like that. ఇంకా మీకు ఎక్కువ కావాలనుకోండి, ఇప్పుడు చూడండి t2.2x లాట్ సెలెక్ట్ చేశాను, 8 CPUs, దీంతో మనకి 8 CPUs వస్తాయి. ర్యామ్ ఎంత వస్తుందో చూడండి, 32GB ర్యామ్. The more the configuration, the more you need, the bill you have to pay will be more. You have to pay more bill when your instance size is heavy. Okay, so as of now I'm going with t2.micro. As of now I'm going with t2.micro, which is having 1 CPU and 1GB RAM. Next step is you have to select a key pair. You have to create a key pair for the login purpose. You have to create a key pair for the login purpose. What is this key pair? We'll understand what is this key pair also. Key pair ఎందుకు అంటే జనరల్ గా మనం క్లౌడ్ లోకి వెళ్ళి మన మెషిన్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. అవును కదా, క్లౌడ్ లోకి వెళ్ళి మనం మెషిన్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. క్లౌడ్ లోకి వెళ్ళి ఒక సర్వర్ మనం క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఈ సర్వర్ తో మనం కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఎలా కనెక్ట్ అవుతాం, మన పర్సనల్ ల్యాప్టాప్ నుంచో మన పర్సనల్ కంప్యూటర్ నుంచో కనెక్ట్ అవ్వాలి. ఓకే, కన్సిడర్ దిస్ ఈజ్ యువర్ పర్సనల్ సిస్టమ్, దిస్ ఈజ్ యువర్ పర్సనల్ ల్యాప్టాప్. ఓకే, this is your personal laptop and this is EC2 machine which we are creating in AWS cloud. దీంతో మనం కనెక్ట్ అవ్వాలి కదా. ఇప్పుడు దీంతో కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే మనకు దీని యొక్క పాస్వర్డ్ తెలియాలి. EC2 machine తో కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఎవరంటే వాళ్ళు కనెక్ట్ అవ్వడానికి లేదు. సో if we have that key pair, then only we can able to connect to that machine. అందుకని మనం ఆ మెషిన్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఒక కీ పెయిర్ అనేది డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాం అనమాట. కీ పెయిర్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాం. సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దట్ కీ పెయిర్ వీ కెన్ కనెక్ట్ ఫ్రమ్ అవర్ పర్సనల్ ల్యాప్టాప్ టు దట్ మెషిన్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ ఇన్ ద క్లౌడ్. సో మన మెషిన్ లో మన AWS క్లౌడ్ లో క్రియేట్ చేసే ఈ మెషిన్ తో మనం కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే వీ డెఫినెట్లీ రిక్వైర్ కీ పెయిర్ ఉంటేనే మనం కనెక్ట్ అవ్వగలుగుతాం. సో దట్స్ వై వీఆర్ డౌన్లోడింగ్ ఏ కీ పెయిర్ అండ్ వీఆర్ కీపింగ్ aside so that whenever we want to connect with that system from our personal laptop, ఎప్పుడైనా మన పర్సనల్ ల్యాప్టాప్ నుంచి కనెక్ట్ అవ్వాలనుకుంటే we can connect to that machine. So that time this key pair will verify whether you are the correct user for connecting with that machine or not. అసలు దాంతో కనెక్ట్ అవ్వడానికి మీరు కరెక్ట్ యూజరా కాదా, మీరేనా క్రియేట్ చేసింది, ఇవంతా కూడా వెరిఫై చేస్తుంది అన్నమాట ఫర్ సెక్యూరిటీ పర్పస్. ఓకే, ఫర్ సెక్యూరిటీ పర్పస్ వీఆర్ డౌన్లోడింగ్ ఏ కీ పెయిర్ and it is verifying all the details whether you are the right user for connecting with this machine or not. Okay, everything it will verify. So that is why we are going to create a key pair. How to create a key pair? మీకు ఇక్కడ ఆప్షన్ చూసారా, just click on create a key pair. Click on create a, ఎక్కడ క్లిక్ చేసాం మనం చూడండి, click on create a new key pair. Yes, and you have to provide some name to the key pair. Please provide some name to the key pair. What is the name we have to provide? You can provide your own name. I am providing Devops 22. Okay, so Devops 22 KP in the sense key pair, short ఏదో మీనింగ్ఫుల్ నేమ్ ఇస్తున్నాను అంతే. యూ కెన్ ప్రొవైడ్ యువర్ ఓన్ నేమ్స్ ఆల్సో. ఓకే, మీరు ఏదైనా ఇవ్వచ్చు, మీ పేరుతో అయినా మీరు ఇచ్చుకోవచ్చు అనమాట. సో లైక్ దట్ యూ కెన్ డూ. సో ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ ద కీ పెయిర్ as Devops 22 KP. అండ్ కీ పెయిర్ టైప్ లో మీకు ఇక్కడ 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి చూడండి, RSA ఒకటి, కింద ED 255192 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి.
As of now, you have to go with RSA only. Don't go for any changes. ఇక్కడ RSA నే ఉండాలి. ఇక్కడ ప్రైవేట్ కీ ఫైల్ ఫార్మాట్ అని ఉండాలి. ఇవి ఎందుకు అనేది మళ్ళీ మనం ఇన్ ద అప్కమింగ్ సెషన్స్ వి విల్ అండర్స్టాండ్. ఈ కీ పేర్ టైపు RS అనే ఉండాలి. RSA. ప్రైవేట్ కీ ఫైల్ ఫార్మాట్ వచ్చేసి .pem అనే ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ రెండు ఆప్షన్స్ గుర్తుపెట్టుకొని మీరు కీ పేర్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు యూ హ్యావ్ టు గివ్ సమ్ నేమ్ టు ద కీ పేర్ అండ్ కీ పేర్ టైప్ షుడ్ బి RSA అండ్ యువర్ కీ ఫైల్ ఫార్మాట్ షుడ్ బి .pem. అంటే మీరు కీ పేర్ ఇక్కడ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మీరు కీ పేర్ నేమ్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఒక ఆప్షన్ ఉంది మీకు చూడండి. యూ హ్యావ్ ఎన్ ఆప్షన్ కాల్డ్ క్రియేట్ ఎ కీ పేర్. ఎస్, క్లిక్ ఆన్ దట్ క్రియేట్ ఎ కీ పేర్. ఎప్పుడైతే మీరు క్లిక్ చేస్తారో ఒక కీ పేర్ డౌన్లోడ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా, ఒక కీ పేర్ మీ సిస్టంలోకి డౌన్లోడ్ అవుతుంది, మీ లోకల్ సిస్టంలోకి డౌన్లోడ్ అవుతుంది. సో నేను ఇచ్చిన పేరు ఏంది, DevOps 22 KP అని ఇచ్చాను. అదే పేరుతోటే డౌన్లోడ్ అయింది. కాకపోతే ఎక్స్టెన్షన్ ఏమొస్తుంది అంటే .pem. సో ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ దట్ ఫైల్ విల్ బి .pem. ఆ ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్ ఏమొస్తుంది అంటే .pem. PEM స్టాండ్స్ ఫర్ ప్రైవసీ ఎన్హాన్స్డ్ మెయిల్. ప్రైవసీ ఎన్హాన్స్డ్ మెయిల్. ఇట్ ఈస్ ఫర్ సెక్యూరిటీ పర్పసెస్. ఒక కీ పేర్ అనే నేమ్ ఇచ్చారు, ఆ కీ పేర్ డౌన్లోడ్ అయింది. దట్స్ ఓకే. నౌ దిస్ ఇస్ ద కీ పేర్. This is the key pair I have provided. So once you have downloaded that key pair, you can see what is the key pair we have provided, DevOps 22 KP. Key pair download చేసాం మనం. ఇక్కడ key pair నేమ్ ఏమి ఇచ్చాం మనం, DevOps 22 KP అనే నేమ్ ఇచ్చాం. సో మీరు key pair డౌన్లోడ్ చేసిన తర్వాత మేక్ షూర్ దట్ ద నేమ్ ఇస్ ప్రొవైడెడ్ హియర్ ఆర్ నాట్. కీ పేర్ నేమ్ అది ఇచ్చామా లేదా చూసుకోండి. అండ్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ విత్ ద నెట్వర్క్ సెట్టింగ్స్. We are not going with the network settings and all. We are not making any changes in the network settings. We will understand this network settings later. What is VPC? What is this network settings? We'll understand later. So the next step is like configure storage. ఒక మెషిన్ మీరు క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు స్టోరేజ్ ఎంత ఉండాలి అనేది మనకి ఎంతైనా ఉండొచ్చు. ఓకేనా, స్టోరేజ్ ఎంతైనా మనం పెట్టుకోవచ్చు. కాకపోతే ఒక మాక్సిమం కెపాసిటీ అనేది ఉంటుంది, అది కూడా చూద్దాం. ఎంతవరకు స్టోరేజ్ మనం ఇవ్వచ్చు అనేది. But as of now, we are talking about free tier eligible customers. అంటే ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్ కస్టమర్స్ కెన్ గెట్ అప్ టు 30 GB. ఇక్కడ మెమరీ కెపాసిటీ ఎంత ఇవ్వచ్చు అంటే మీరు యూ కెన్ గివ్ అప్ టు 30 GB యాజ్ ఆఫ్ నౌ యూ కెన్ గివ్ అప్ టు 30 GB. డిఫాల్ట్ గా అది 8 GB అని ఉంది. ఇక్కడ మీరు దాన్ని ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు అనమాట. 30 GB వరకు మీరు ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, you can increase up to 30 GB. Not only up to 30 GB, this is only for free tier eligible customers. What is this free tier eligible customers? I'll tell you. So remember this point, free tier eligible customers can get up to 30 GB. మీరు అకౌంట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మీకు కొన్ని రోజుల వరకు మీకు ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబిలిటీ అనేది ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, సో యూ విల్ బి హ్యావింగ్ ఎన్ ఎలిజిబిలిటీ ఫర్ ఫ్రీ టైర్. మీరు అకౌంట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మీరు కొన్ని రోజుల వరకు అకౌంట్ని ఫ్రీగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఆ టైంలో మీకు బిల్ పడకుండా ఉండాలంటే, అంటే మీకు బిల్ జనరేట్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్ కస్టమర్స్ కెన్ గెట్ అప్ టు 30 GB ఆఫ్ స్టోరేజ్. మీ స్టోరేజ్ ఎంతవరకు ఇంక్రీజ్ చేసి 30 GB వరకు ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ ద పాయింట్. ఓకే, సో దట్స్ ఓకే. ఐల్ టెల్ యూ ఆల్ ద డీటెయిల్స్. దెన్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు కాన్ఫిగర్. సో వాట్ ఇస్ ది స్టోరేజ్ యాక్చువల్లీ? మనం ఇంతకుముందు ఇక్కడ ఈ స్టెప్ దగ్గర పైన స్టెప్కి వెళ్తే మీరు ఈ స్టెప్ లో మీరు ఇన్స్టాన్స్ టైప్ లో యూ హ్యావ్ సీన్ ఓన్లీ we have seen only ప్రాసెసర్స్ అండ్ ద ర్యామ్ వచ్చింది, మనకి ప్రాసెసర్స్ వస్తున్నాయి. హార్డ్ డిస్క్ ఎక్కడంటే ఇక్కడ వస్తుంది అనమాట, కాన్ఫిగర్ స్టోరేజ్ దగ్గర హార్డ్ డిస్క్. సో మీ హార్డ్ డిస్క్ సైజ్ ఎంత వస్తుంది ఇప్పుడు మీకు? 30 GB. యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఎన్ హార్డ్ డిస్క్ సైజ్ ఆఫ్ 30 GB. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ స్టోరేజ్. The 30 GB will be like your storage. Okay, then how many number of instances you are going to create? In the next step, you see, it is asking for how many number of instances you are going to create. I am going to create only one as of now. ఒక్కటి మాత్రమే క్రియేట్ చేయగలుగుతాను. సో దట్స్ వై ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ లాంచ్ ఇన్స్టాన్స్. లాస్ట్ లోకి వచ్చేసి మనం లాంచ్ ఇన్స్టాన్స్ సెలెక్ట్ చేస్తాం. సో ఇన్స్టాన్స్ విల్ బి లాంచ్డ్. నౌ హౌ కెన్ యూ సీ ద ఇన్స్టాన్స్ హియర్? యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ EC2, go to the instances running. So there are many instances that are terminated. So instances running లోకి వెళ్తే మీకు అప్పుడు ఇన్స్టాన్స్ రన్నింగ్ లోకి వస్తుంది చూడండి. Can anyone tell me in which region we have created this infrastructure? ఈ సిస్టమ్ ని మనం ఏ రీజన్ లో క్రియేట్ చేసాం? ఎక్కడున్నాం మనం? ప్రెసెంట్లీ AWS క్లౌడ్ లో ఏ రీజన్ లో ఉన్నాం మనం?
we are in the Mumbai region. Make sure that you are aware of the region. మీరు ఏ రీజియన్ లో ఉన్నారంటే ముంబై రీజియన్ లో ఉన్నారు. మీరు కావాలంటే దీన్ని మార్చుకోవచ్చు. ముంబై నుంచి మీరు యుఎస్ ఈస్ట్కి వెళ్ళాలి, ఇక్కడ మార్చాలన్నమాట. సపోజ్ మీరు యుఎస్ ఈస్ట్ అనే దాంట్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఇక్కడ మీరు మార్చుకోవచ్చు. యూ కెన్ గో టు ద యుఎస్ ఈస్ట్ అండ్ యూ కెన్ కమ్ బ్యాక్ అగైన్. So how many instances we have created so far? We have created one instance. You see here, this is the instance that is running. My web server and మన machine create చేసాం, రన్నింగ్ లో ఉంది. సో హౌ కెన్ వి కనెక్ట్ టు దిస్ మెషిన్? ఈ మెషిన్ తో మనం ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలి, దీంతో మనం ఎలా ఆపరేట్ దీన్ని ఎలా ఆపరేట్ చేయాలి, దీంతో ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలి, దీన్ని ఎలా మనం యూజ్ చేసుకోవాలనేది we will be seeing in the next class. Okay, we are going to understand this. We are going to understand how we can connect with this server. ఈ సర్వర్ తో మనం ఎలా కనెక్ట్ అవుతాం. ఇది మనం AWS సర్వర్ లో ఉంది. మై వెబ్ సర్వర్ అనేది ఎక్కడ క్రియేట్ చేసాం మనం ఇన్స్టాన్స్ ని. నేను చెప్పాను AWS టెర్మినాలజీ ప్రకారం we have to call this machine as EC2 instance. దీన్ని మనం ఎక్కడ క్రియేట్ చేసామంటే ఈ క్లౌడ్ లో AWS క్లౌడ్ లో క్రియేట్ చేసాం. ఇప్పుడు మనం దీంతో కనెక్ట్ అవ్వాలనుకుంటే we have a procedure for connecting how to connect to this machine. So we have a procedure for connecting to this machine. We will be discussing that in the next class. So that's it for today. If you have any doubts, please let me know. Any doubts unte cheppandi, we'll discuss. Otherwise we will close it and we'll be discussing tomorrow from here. How can we connect to the system and all. Hello. Yes. Hello. Bro, like ఇప్పుడు మనం ఇది ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే అంటే మీరు చెప్పేటప్పుడే మేము చేస్తూ ఉండాలా లేకపోతే ఎలాగా? See, actually if you practice every day, say once the class is completed, if you practice, that will be very easy for you. Okay. First మీరు otherwise what happens, yeah మీరు చెప్తున్నప్పుడు వింటూ నెక్స్ట్ anyhow you will be getting recorded sessions. Okay. So once the class is over, you will be getting recorded sessions. Okay, fine. So once you it will be fine if you practice every day once the class is over. Okay. You have to find sometime people who are working for them it is difficult to find time. I know that, but anyhow please find some time for that, and if you practice well every day, that goes fine. That will be very easy for you also to learn this. Okay. Otherwise what happens, if we delay this, again we have to go for recorded video, we have to watch that and we have to practice. That will be little bit different, difficult thing. Okay. Right, any other doubts you have? Okay. So if you have any please. Any materials will you provide later or? Yes sir, sure. We are providing materials. Everyday class material will be forwarded to your group. Okay. Whatever the materials we are having, we are using for teaching here. Okay. Let me show you. After completion of this course, you'll prepare like a resume, all these things, right? Yeah, we'll provide you sample resumes and all. Okay. We'll provide you sample resumes and all for how can we apply interview 2 questions. to 3 years. Yeah, to interview questions, something we'll provide you. So like this, we have some material, whatever the step-by-step procedure we need to follow and all. Okay. So every time. So actually, while by using this only, I'm going to teach you the class. Okay. So I'll send you all the materials, whatever the things we have prepared for our class. For DevOps also we are having notes. Okay. Once after completion of the class, you will get material as well as recorded session, both the things. Okay. Right, that's it. Thank you. And if you have any doubts still, please ask me. Otherwise, we'll close it. Anyhow, you'll get the recorded session. Please watch once again if you have any doubts. Okay. Actually, right now I'm working in VMware. Okay. So VMware infrastructure in Kindle. Okay. So I wanted to change for this DevOps. Actually, you want to switch your platform. Yeah. Yes, I want to. So that it's better. So actually, it is right time to switch. Okay, it is right time to switch. Why? Because you know that in the future is cloud. Yes. The future is cloud. Everybody is migrating their infrastructure to the cloud. Hope you know better
than me. Yeah, totally have a 2 years of experience in VMware after my Okay. graduation. So with this experience, I want to change into other domain. This one Yeah, DevOps. and one more thing, this will be very easy for you. Okay, why? Because Okay. you are already having an experience in the real Yeah. time of VMware, so you can find out the things easily. You can learn the things. You can grasp the things easily. My question is like, if I want to change in the interview, they will ask like, so you were working on a VMware or DevOps, like that they will ask, right? So at the time, what? That's not a problem actually. That's not a problem actually. Okay. Once you learn this course, you will be able to understand how can we manage the things. Okay. So you can keep all these things in the resume. Like you have worked on EC2 instances, you have worked on S3 service. Okay, real time. Okay, you can mention real time. Yeah, in the real time. So nothing is nothing is different actually. We are going to experience the things in the real time only by practicing only every day. See, every day session is like it is a real time scenario only. Okay. So that will not be like not theory and all, no theory and all. Every day we'll open the service and we will I'll show you the things how actually the things happen in the real time. Okay, bro. Yeah, That's fine. Yes, thank you all. Please go through the video if you have any doubts. We'll meet tomorrow. Actually, tomorrow is festival. When can we meet? Okay, we'll be discussing in the group. Okay, we'll be discussing in the group. Okay. Anyhow, you'll get some information in the group. Total how many days? Actually, this course will take 60 days totally. 60 days. Okay. Yeah. Why? Because we have to complete AWS as well as DevOps also. DevOps tools as well as AWS services. Totally, it will take 60 days. Yeah, we are planning for 60 days. Okay, done. Thank you all. We'll meet tomorrow. Tomorrow in the next class, we'll be giving you that